Hello and welcome to Mathematica class. আজকে আমরা একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করব, দ্যাট ইজ collision from a fixed surface. এরকম টাইপের কোশ্চেন্স তোমরা অনেক স্ট্যান্ডার্ড বইয়ে পেয়ে যাবে। তোমরা যদি কোনো মডিউল সলভ করো তোমরা ওই মডিউলসে পেয়ে যাবে। এন্ড ইফ ইউ সি দি পিওয়াইকিউস কাইন্ড অফ এই টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করা হয়। যেই অ্যাডভান্সের যদি কথা বলি তাহলে অনেক সময় এই টপিকটাকে মার্জ করে একটা ভালো কোশ্চেন বানানো যায়। আচ্ছা স্যার, what exactly is this thing? We will study everything in today's session. So stay tuned and I hope you will enjoy it to your fullest. একদম স্যার মজা আসছে। ওকে, দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে what is collision from a fixed surface? মানে fixed surface মানে বুঝতেই পারছো আমার কাছে একটা সারফেস যেটা থাকবে that will be fixed like this. এরকম হতে পারে, otherwise এরকমও হতে পারে স্যার, like this also it can happen. Yes sir. এখানে একটা অবজেক্ট কে ধরে নাও আমি ড্রপ করলাম লাইক দিস, বা ধরে নাও ইউ ভেলোসিটি দিয়ে প্রজেক্ট করলাম, and this will be a surface that will be at rest, as I am saying that it is a fixed surface. Similar way তে এরকমও হতে পারে, ধরে নাও এরকম ভাবে আমি ইউ ভেলোসিটি দিয়ে প্রজেক্ট করলাম, and after collision কি দেখতে পেলাম আমি, after collision my ball came back with some velocity v. Again, these are examples of collision from a fixed surface. Suppose a surface tar coefficient of restitution E. I hope you know the basic terms. If you know the basic terms, I ensure you will enjoy this session very nicely. Okay. যেমন এখানে এই সারফেসটা ফিক্সড আছে না, ফিক্সড বলার মানে কিন্তু সারফেসটা মুভ করবে না, and if the surface is not moving then I will say যে এটা কিন্তু রেস্টে থাকবে। ওকে স্যার, ওকে। I will see that by using this concept how easily we can do certain questions like এরকম ভাবে করতে হবে। Just see and stay tuned. Okay. তার আগে যেমন কি তোমরা সবাই জানো যারা আমার লেকচারস ফলো করছো, স্যার ফার্স্ট অফ অল we will do some build up. আমরা কিছু বিল্ড আপ তৈরি করব, and ওই বিল্ড আপটা ইউজ করার পরে আমরা দেখবো how collision from a fixed surface becomes very easy for us. Now the first build up. Yes sir, বলুন ফার্স্ট বিল্ড আপটা একটা fixed surface নিলাম। This is the fixed surface that I am talking about. Okay sir, this is my massive ball that I am projecting with you. আর suppose এই সারফেসটার কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন E বলে দিয়েছে। আচ্ছা দেখো, this is the scenario of before collision, this is the scenario of before collision. After collision কি হবে স্যার? After collision from the fixed surface, I hope everyone will agree যে স্যার পরের সিনারিওটা আমরা কিছু এরকম দেখতে পাবো। কিরকম দেখতে পাবো স্যার? লাইক দিস, ধরো না কলিশন হলো, দুম করে কলিশনটা হলো। ইয়েস ইয়েস স্যার, এই ইউ ভেলোসিটিটাকে আমি সরিয়ে আমি বলে দিচ্ছি, নাও দি নিউ ভেলোসিটি ফর দিস ফেলো বিকেম v, লাইক দিস। জাস্ট now I want to define E. As you all know, what is E? E is coefficient of restitution. আর E কে আমরা ডিফাইন করি velocity of separation by velocity of approach. I hope you all remember these things. Yes. যদিও আমরা এটাকে বলি impulse of reformation by impulse of deformation, but I hope everyone will agree যে চলুন স্যার এরকম ভাবে আমরা ডিফাইন করি। ওকে স্যার। Now, if I say velocity of separation, you all will say, sir, velocity of separation মানে হচ্ছে যে কোন velocity দিয়ে এটা separate করছে। Because this is a fixed surface, I will say it will be at rest, so its velocity will be 0. So what I will say, sir, E will be equals to velocity of separation, that is V minus 0. বুঝতেই পারছো? And what is the velocity of approach? Approach করছে U দিয়ে, এরকম ভাবে বলতে পারো। তুমি বলতে পারো স্যার this surface is at rest as you told, so this u is the approach speed, so I can write it u minus 0. একদম স্যার বলতেই পারি। Okay, now I will say that v will be equals to e times u. এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে স্যার, v will be equals to e times u, মানে স্যার যখনই একটা ফিক্সড সারফেস থেকে কলিশন হবে তারপরে আমার ভেলোসিটিটার ডাইরেকশন উল্টো করতে হবে, আর সঙ্গে একটা e মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে। I hope everyone is agreeing with this fact. Yes sir, I agree with your fact. What is the next thing that you are going to tell? এবার একটা জিনিস মনে রাখবে, who is responsible for this change in velocity? এই velocity যে এরকম আসছিল u,
এইদিকে চলে গেল, who is responsible? You will say, sir, when the collision was happening, so I will tell that also. Sir, যখন collision হচ্ছিল, at that time if I see the picture, তখন I will be quite confirmed about the fact যে স্যার দুটো অবজেক্টকে যদি আপনি আলাদা করে বানাতেন, তাহলে I hope আপনিও বুঝতে পারতেন যে স্যার there will be a normal that is acting, right? Like normal like this and like this. Yes, sir. Now this normal will be impulsive. I hope you know the impulsive forces. झटका वाला forces की बोली हम impulsive forces. Now this normal is responsible for changing the velocity. Now যদি আমি বলি সারফেসটা এরকম আছে, তো normal will always be perpendicular to the surface. Yes. তাহলে perpendicular to the surface এর ডাইরেকশনে কিন্তু velocity চেঞ্জ হতে পারবে, because in the other direction there is no one to change the velocity. Sir, mg কি অ্যাক্ট করছে না? Yes, but as you know that mg is a non impulsive force, so খুব কম ডিউরেশনে ওটা কিন্তু খুব একটা velocity চেঞ্জ আনতে পারবে না. I hope you all know about impulsive and non impulsive forces. Yes, sir. বাস যদি জানো না তাহলে একটা জিনিস এগ্রি করো উইথ মি, দ্যাট ইজ কি স্যার যদি এই বলটা এখানে গিয়ে লাগে, তো নরমালটা যেহেতু সারফেসের পারপেন্ডিকুলার লাগছে, তো অনলি দি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন ভেলোসিটি ইট ক্যান চেঞ্জ, অন্য কোনো ডাইরেকশনের ভেলোসিটি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবে না. রিয়েলাইজ দ্য ফ্যাক্ট এন্ড টেল মি যে যদি আমি এই জিনিসটাকে এরকম বলতাম যে আমার এখন সারফেসটা এরকম, ওকে, now the particle that I am projecting is like this, u. Okay, sir. এবার আমি বলে দিচ্ছি এই সারফেসে ধরুন না কোএফিশিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন e. সো which direction velocity will get changed? তুমি বলবে স্যার যখন কোলিশনটা হলো, কোলিশনের পর স্যার এরকম একটা এর কাছে নেট ভেলোসিটি হলো, বলবে একদম একদম একদম। বাট রিয়েলাইজ যে যদি আমি বলি যে লেটস কম্পোনেন্ট এন্ড ব্রেক দিস ভেলোসিটিজ ইনটু টু কম্পোনেন্ট, আমি বলবো along the incline and one will be perpendicular to the incline. Now this is along the incline which is u parallel and this is u perpendicular. এবার যখন এখানে গিয়ে লাগলো, এগ্রি উইথ মি কি স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্যার এর যে ভেলোসিটিতে চেঞ্জটা আসবে দ্যাট উইল বি অনলি ইন দি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন, ডাইরেকশনে কিন্তু ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে না। তাহলে পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনে যদি চেঞ্জটা হয় তাহলে স্যার এরকম হয়ে যাবে স্যার, this will be the perpendicular direction. I will say this will be e times u perpendicular and the u parallel will remain same. U parallel will remain same. Why sir? Why u parallel will remain same? Because বুঝতেই পারছো যে যখন collisionটা হচ্ছিল, when the collision was taking place, normal was acting like this. Normal was acting like this. Yes. So this normal was eventually responsible for changing the velocities. So তুমি দেখতেই পাচ্ছ parallel direction এ কোনো normal লাগছে না. So in that case I will say only the velocity in the direction of the normal will get changed. I hope you all agree with this fact. And if you agree with this fact, you can just let me know. Okay. তাহলে এর পরে আমাদের কি ডিসকাস করা উচিত? নাও সি উইথ দিস লজিক আই ক্যান টেল ওয়ান মোর থিং কি স্যার যদি আমার সারফেসটা এরকম হতো আর যদি আমি একটা বলকে ড্রপ করতাম, উপর থেকে ড্রপ করতাম, ইয়েস ড্রপ করুন, কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে আমি বলতাম যে যখন এর ভেলোসিটিটা রিভার্স হতো তখন কিন্তু শুধু ওয়াই ডাইরেকশনেই যেটা আমি রাখতাম, কি রাখতাম স্যার, ওর ভেলোসিটি চেঞ্জ। আই গেস ওয়ান বেটার এক্সাম্পল উইল বি লাইক দিস, স্যার ধরুন এরকম ভাবে আপনি collisionটা করলেন, now this ball is coming like this and suppose this fellow is going like this, yes sir it is going like this. Now again this u will have two components, একদম স্যার কি কি components থাকবে sir? One will be u parallel like this, parallel to the surface, fixed surface, and one will be perpendicular to the fixed surface, একদম এখানেও স্যার আমি দুটো velocities বানাবো, this will be v perpendicular which is perpendicular to the fixed surface and one will be sir v parallel which is parallel to the fixed surface. Hello sir, I am very much convinced about the fact that sir u parallel will not change, so this v parallel remains u parallel. Sir এই যে u perpendicular it will change because যখন collisionটা হচ্ছিল স্যার তখন কিন্তু নরমালটা পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনে,
তো স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ভি পারপেন্ডিকুলার আপনি লিখেছেন, এটাকে আমাকে ইউ পারপেন্ডিকুলার ই টাইমস ইউ। I hope you all accept the fact and you all align with my thinking. এটা কি বুঝতে পেরেছো? আমাকে একবার জানিয়ে। Okay, I guess you all agree with this fact. একদম স্যার, I agree with this fact. এবার দেখো মজার বিষয় হচ্ছে যে have you studied elastic head-on collisions? Okay, স্যার আপনি elastic head-on collisions এ কেন হচ্ছেন? মজা আসবে দেখে। You will feel very good after realizing the fact যেটা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। ধরে নাও এরকম একটা mass which was suppose it was a 2 kg mass, and suppose it was traveling with 4 meter per second, and suppose I had 1 kg mass and it was traveling with 2 meter per second. Now my question is, what is the final velocities after the collision? Tell me about the final velocities after collision. মানে ধরে নাও after collision my scenario is like this, যে আমার যে 2 kg ব্লক আছে এটা ধরে নাও যাচ্ছে with some velocity v1, আর আমার যে 1 kg ব্লক আছে it is moving with velocity v2. তো স্যার এটার সঙ্গে ফিক্সড সারফেস কলিশনের কি কোনো লেনাদেনা নেই? Yes, I agree, kind of কোনো লেনাদেনা নেই, like there is no such relation, because you all know one thing. Sir, I will write the first equation as initial momentum of the system will be equals to final momentum of the system. This is the basic thing. Second thing, either of the things you can do, তুমি বলতে পারো that the initial kinetic energy of the system will be equals to the final kinetic energy of the system. This is the second thing. Or second equation তুমি এরকম ভাবে লিখতে পারো যে I know that if it is an elastic collision, my value of E will be equals to 1. So I can say that velocity of separation by velocity of approach will be equals to 1. So you will get two equations, and obviously we had two variables. আমাদের কাছে দুটো ভেরিয়েবল ছিল, v1 is my first variable and v2 is my second variable. So I'm having two variables and two equations, and you can easily solve it. I hope there is no problem until here. তোমাদের কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয় এত দূর অবধি, right? So if there is any problem still left, you can let me know. I guess everything is fine. Ekdom sir, everything is fine. So just let me do a thing. Just copy this fellow again. So conventional method to tumra shobai jano, you all know this method. For me, I will give a hatke thinking of this thing. Sir, ki hatke thinking apni debe? আমি একটা জিনিস বলতে চলেছি, খুব ভালো করে শুনবে। আমি বলবো যে now I will solve the question sitting in the frame of the 1 kg particle. আমি সেম কোশ্চেনটা সলভ করব while sitting in the 1 kg particle. তো হয়তো আমার এক্সপ্লেইন করতে কিছু সময় লাগবে, বাট প্লিজ স্টে টিউন, ইউ উইল জাস্ট ফল ইন লাভ উইথ দি মেথড which I give you at the end. So you are sitting in the frame of the 1 kg particle. So if you are sitting in the 1 kg particle, so এই velocity তুমি দেখতে পাবে না। তোমাকে কি করতে হবে, এটাকে উল্টো করে you have to just reverse it and add it to this 2 kg block. Yes. So what is the thing that you are going to see before collision? So before collision, you will agree, sir, আমি দেখতে পাবো এই বলটা আমার দিকে আসছে with 2 meter per second, and this fellow is at rest. Aare sir, if this fellow is at rest, which is a 1 kg mass, this is a 2 kg mass, do you all agree sir এটা kind of fixed surface collision এর মতোই হচ্ছে? Because sir, we have realized one thing, कि fixed surface collision আমার একটা surface এমন থাকতো যেটা রেস্টে থাকতো। So once I have changed my observer in 1 kg frame, I will say that this is a fixed surface collisions. If you all agree, just let me know with a thumbs up.
I guess it's fine. Okay, I guess. আচ্ছা এরপর কি হবে স্যার? What is the next thing that you are going to do? এবার আমি বলবো যে যেহেতু স্যার এটা fixed surface collision, so this was just before collision, so just after collision আমি কি দেখতে পাবো স্যার? Just after collision আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি স্যার, যে যেহেতু এটা fixed surface collision ছিল, so I will say that this new velocity v will be nothing but e times u. E times u মানে 2। আরে স্যার e এর ভ্যালু তো 1 ছিল, e এর ভ্যালু তো 1 ছিল, বিকজ দিস ইজ আ ইলাস্টিক কলিশন। তাহলে আমি একটা জিনিস কনক্লুড করব, স্যার এটা কিন্তু 2 মিটার পার সেকেন্ডে হয়ে যাবে ইন দি অপোজিট ডাইরেকশন, সো ইট ইজ জাস্ট রিভার্সিং ইটস velocity. But my question is not solved because see the thing, আমি যেটা পেয়েছি 2 মিটার পার সেকেন্ড, this is nothing but velocity of the 2 kg block with respect to 1. This is velocity of 2 kg block with respect to 1. And I know that velocity of 2 kg block with respect to 1 will be nothing but velocity of the 2 kg block minus velocity of the 1 kg block. আমি যদি বলি যে let us assume যে velocity of the 2 kg block, I don't know, but velocity of the 1 kg block, assume for now, these are after collision, it is moving with a velocity v. Yes, sir. So what will be velocity of the 2 kg block? You will say that velocity of the 2 kg block will be nothing but velocity of 2 as observed from the 1 kg vector plus velocity of the 1 kg vector. এরকম ভাবে আমরা বলতে পারি, মানে velocity of 2 as observed from 1 kg plus velocity of 1 kg mass itself. ভালোভাবে বোঝো আমি কি বলছি, এই যে velocity আমি পেলাম, this is nothing but velocity of 2 as observed from the 1 kg block. But আমি জানি velocity of 2 as observed from 1 kg block is nothing but velocity of 2 as observed from ground frame minus velocity of 1 kg block as observed from ground frame. আমি assume করে নিচ্ছি যে velocity of 1 kg block as observed from ground frame is v, আমি assume করলাম। So how can I write velocity of 2 kg block in ground frame? I will say it is nothing but velocity of 2 kg block as observed from 1 kg block plus velocity of the 1 kg block. I hope you all agree with the fact. যদি কোনো ডাউট থাকে তো বলো। Okay, so if there is no doubt, I can move forward and I can tell যে স্যার আমি যদি 2 kg ব্লকের velocity দেখতে চাই with respect to ground frame, all I have to do is I have to just vectorally add these fellow with this vector, with this vector, sorry, with this vector. মানে ব্যাপারটা বোঝো, আমার কাছে একটা সিনারিও এটা ছিল যে when I was observing the, মনে রাখবে this is just after collision, আমি দেখছিলাম যে this is moving with 2 meter per second. Yes, this is moving with 2 meter per second when I am observing this fellow sitting here. Same জিনিস আমি করতে চাইছি, I am just trying to shift my observer to ground frame now. যদি আমি অবজারভার কে এবার গ্রাউন্ড ফ্রেমে শিফট করি, তাহলে আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে এই যে 1 কেজি ব্লক ছিল আর এই যে 2 কেজি ব্লক ছিল, 1 কেজি ব্লকের ভেলোসিটিটা আমি এই দিকে v ধরে নিচ্ছি। Now by this relation, the velocity of the 2 kg block as observed from ground frame will be nothing but velocity of 2 kg block as observed from 1, মানে ভেক্টরটা লিখে দাও, velocity of 2 kg block as observed from 1 এরকম ছিল, right? This was 2 meter per second like this. আর এর সঙ্গে কি অ্যাড করতে হবে? ভেক্টরিয়ালি I have to add this vector, দেখো না এখানে ভেক্টরিয়ালি I have to add v1 vector, মানে velocity of 1 kg block. So vectorially যদি আমি অ্যাড করে দিই স্যার, if I add them vectorially, so I will get like this. আর অবশ্যই এটা কেন করেছি স্যার? Because I want to write conservation of momentum equation and that is only possible if I write from the ground frame. তাহলে স্যার ব্যাপারটা কি হবে? I am writing the conservation of momentum now. কি লিখবো না? Initial momentum will be equals to final momentum. Now what is the initial momentum? Initial momentum in an initial scenario কি ছিল স্যার? 2 kg block moving with 4 meter per second and 1 kg block moving with 2 meter per second. Write the initial momentum is equal to final momentum. Sir, কোনো ব্যাপারই নেই, খুবই easy. Initial momentum is 4 into 2 plus 2 into 1. This is the initial momentum will be equals to final momentum. দেখো 1 into v plus 2 into v
minus 2, 2 into v minus 2, yes, হয়ে গেছে। দেখো একটা লাইনে তুমি সলভ করে নিতে পারো। ইউ উইল অল এগ্রি উইথ দ্য ফ্যাক্ট যে স্যার যেহেতু আপনি আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করলেন আপনার টাইম লাগলো, আদারওয়াইজ এটা কিন্তু এক লাইনের সলিউশন ছিল। এগ্রিড অর না? ইয়েস স্যার, এগ্রিড। তাহলে এখান থেকে আমি কি বলবো স্যার, v plus 2v minus 4 will be equals to 8 plus 2. So I am just leaving the calculation on you. এই ক্যালকুলেশন করে তুমি v বার করে নিতে পারো, আর যে v টা আসবে that is nothing but the final velocity of the 1 kg block. আর যদি velocity of the 2 kg block তোমার চাই, তুমি কি বলতে পারো স্যার, that will be nothing but v minus 2. I hope everyone is agreeing with this fact that sir this method is kind of a hatke thinking of what we think in everyday life. একটু আলাদাভাবে আমরা ভাবতে পারি by using the concept of collision from a fixed surface. So if there is any doubt you can let me know. Okay. So দেখো যদি তোমরা এই জিনিসটা ডাইজেস্ট করতে পেরেছো, then I can show you one more thing, that is কি স্যার, যদি একটা 3 kg ব্লক আছে and suppose it is moving with 9 meter per second, and suppose একটা 1 kg ব্লক আছে and suppose it is moving with 3 meter per second, এটা কি আপনি সলভ করতে পারবেন? ফাইন্ড দি ফাইনাল ভেলোসিটি, ভেরি ইজি। কি করতে হবে স্যার, ফার্স্টে 1 kg ব্লকে গিয়ে বসে গেলাম, এর ভেলোসিটিটা উল্টো করে অ্যাড করে দিলাম এরকম। Now this is 3 meter per second, so eventually I will get a velocity these two, that is 6 meter per second this side. Yes, after collision just reverse the velocity, so I will say that this is my 3 kg block and now it will move this side with 6 meter per second. Yes sir, hello. I guess now it's okay, right? Now it's okay. So as I told, যে স্যার পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনে বারবার খালি ভেলোসিটির সঙ্গে আমাকে e মাল্টিপ্লাই করে যেতে হবে।
all the thing I told this thing only, বেশি কিছু বলিনি, বাস এটাই বলেছি. I hope it is clear to you all. I hope it is clear. I guess better it is resolved now. So don't worry, I will repeat it again. I will repeat it again. Don't worry. যারা আছো সেশনে don't repeat, don't worry. I will repeat it. তো আশা করছি এই জিনিসটা বুঝতে পেরে গেছিলে যে I was just sitting in this frame. I sat in this frame and I just found out these things. Okay, এই কোশ্চেনটা ছিল রাইট. সো আই ফার্স্ট স্যাট ইন দ্য ফ্রেম, আমি উল্টো করে অ্যাড করলাম ভেলোসিটিটা, আমি দেখতে পেলাম 6 মিটার পার সেকেন্ড আসছে, এন্ড আফটার দ্যাট আই শিফটেড মাই রেফারেন্স টু গ্রাউন্ড अगेन. সো এইদিকে ভি ভেলোসিটি আমি মেনে নিয়েছিলাম 1 কেজি ব্লকটা, এন্ড আফটার দ্যাট আই অ্যাডেড ইট ডাইরেক্টলি লাইক দিস, এন্ড আফটার আই অ্যাডেড ইট আই ফাউন্ড ইট আউট স্যার এটা 1 ইনটু ভি, মানে মোমেন্টাম কনজারভেশন করে আমি অ্যানসারটা পেয়ে গেছিলাম. দিস ইজ দি ফার্স্ট থিং দ্যাট আই টোল্ড. নেক্সট থিং আমি এটা বললাম, সো আই উইল জাস্ট এক্সপ্লেইন ইট अगेन, ডোন্ট ওয়ারি. আমি বললাম যে ধরুন একটা বলকে এরকম ড্রপ করা হলো, ইফ আই এম ড্রপিং দিস বল ফ্রম দ্য হাইট, দেন এখানে আসার আগে অবধি ইউ উইল এগ্রি যে এরকম ভাবে নিচের দিকে হয়ে যাবে √2gh, √2gh. আর বুঝতেই পারছো এরপরে আফটার রিবাউন্ডিং ইট উইল জাস্ট চেঞ্জ দি ডাইরেকশন অফ দি ভেলোসিটি. আর যদি আমি বলি এই সারফেসে কোএফিশিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন ই ছিল, তাহলে এটা কি হবে ই ইনটু √2gh. এই জিনিসটাই আমি বলেছি. Now I want to find যে কত হাইট অবধি গেছে, রাইট? I want to find this height h1, যে কতটা h1 এ গেছে. Some this h1. How can I find h1? You will be very confirmed about the fact যে স্যার যখন এই পয়েন্টে পার্টিকেল পৌঁছে যাবে ফাইনাল ভেলোসিটি 0 হয়ে যাবে. So I can write v square minus u square will be equals to 2gh. Yes or no? একদম v square sir 0 and minus u square. What will be u square? That will be e into under root of 2gh whole square. Ekdom sir. And this will be equals to 2 into g will be minus g আমি লিখছি because I am taking the upward direction to be positive, so downward direction will be negative again, and I know that g is acting vertically downward. Our h will be as it is. I hope you agree with this fact. আর যেহেতু আমি এখানে h1 নিয়েছি, so I must write h1. Okay, I hope you all agree. একদম স্যার. এখানে কি চলে আসবে দেখো, this will imply যে minus of e square into 2gh, এরকম একটা জিনিস আসবে, e square into 2gh will be equals to minus of 2gh1. তাহলে দেখো আমি কি বলতে চাইছি, that is very clear from your যে স্যার এই gটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, নেগেটিভ নেগেটিভ ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, 2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে. Realize the fact যে আমি বলছি h1 will come out to be e square h. So if you can remember this, very good. যে কি হয় স্যার, প্রত্যেকটা বাউন্সের পর হাইট ডিক্রিজ করে, আর কতটা ডিক্রিজ করে স্যার, e square h টাইমস ডিক্রিজ করে, e square h টাইমস ডিক্রিজ করে. স্যার ডিক্রিজ কি করে করে, ইউ নো না, দিস e will lie between 0 and 1, right? 0 আর 1 এর মাঝখানে লাই করে. So check this one and tell me if you have any doubt.
So I guess everything is fine till now. So আমি একটা কোশ্চেন দিচ্ছি, ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে স্যার আমি একে এখান থেকে ড্রপ করলাম, দিস গট ডাউন হিয়ার, বাউন্স করলো, আবার কিছুটা উপরে গেল, আবার নিচে এলো, আবার বাউন্স করলো, আবার কিছুটা উপরে গেল, আবার বাউন্স করলো, আবার উপরে গেল, আবার এরকম ভাবে এটা হতে থাকবে, রাইট? আই ক্যান শো ইউ ইন এ ডায়াগ্রাম অলসো। কেমন করে স্যার দেখাবেন আপনি? খুবই সিম্পল, যে লাইক দিস, সামথিং লাইক দিস ইজ হ্যাপেনিং। এরকম ভাবে ড্রপ হলো, বাউন্স হলো, আবার কিছুটা হাইট উপরে গেল, আবার কিছুটা হাইট, আবার কিছুটা হাইট, আর এরকম ভাবে এটা চলতেই থাকলো, রাইট? সো দ্য থিং ইজ হ্যাপেনিং লাইক দিস, কি এরকম ভাবে যাচ্ছে, আবার এরকম ভাবে নিচে আসছে, আবার এরকম ভাবে কিছুটা উপরে গেল, আবার নিচে এলো, আবার উপরে গেল, আবার নিচে এলো, আবার উপরে গেল। So the thing is happening like this. I hope you all agree. I hope you all agree. So my question to you all is, can you find the total distance traveled by the particle? Ball. What is the total distance that is traveled by the particle? Take 20 seconds time and just let me know. Okay. So I hope খুবই ইজি কোশ্চেন, কোনো কিছু টাফ নেই, জাস্ট ইউজ অফ ইউর ব্রেন, একটু খালি মাথা লাগিয়ে সলভ করতে হবে, রাইট? কি করে করবো স্যার? দেখো, একটা জিনিস তো কনফার্ম, তাই না, যে স্যার যদি আমি পার্টিকেলটাকে এখান দিয়ে ড্রপ করেছি, তো ফার্স্ট ইট উইল ট্রাভেল আ হাইট h, and after that we have proved here যে তারপরেও e square h ট্রাভেল করবে, after that he will travel a height up to e square h. Now I hope you have realized the fact যে এর পরের হাইটটা যেটা ও ট্রাভেল করবে, that will be e to the power 4 times h, মানে দেখছো e square অ্যাড হতে থাকছে, তারপরে কতটা করবে স্যার? e to the power 6 into h. I hope এটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এবার ডিসটেন্সের জন্য একটা জিনিস মনে রাখবে, হাউ আই উইল ফাইন্ড দি টোটাল ডিসটেন্স। আই উইল সে স্যার দেখুন, প্রথমে তো এই হাইটটা ট্রাভেল করলো, ইয়েস, সো h প্লাস, দেখো এখান থেকে উপরে গেল একবার, আর এখান থেকে নিচে এলো একবার, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? প্লাস 2 টাইমস e স্কয়ার h করতে হবে। কিন্তু সিমিলারলি এটার জন্য একবার উপরে যাবে আর একবার নিচে আসবে, তাহলে अगेन প্লাস 2 টাইমস e টু দি পাওয়ার 4 ইনটু h, and plus 2 times e to the power 6 into h, and it will go on, will go on. ব্যাপারটা বুঝতেই পেরেছো কত ইজি? একদম স্যার প্রচুর ইজি। এরপর আমি কি বলবো? দিস ইজ দি টোটাল ডিসটেন্স ট্রাভেলড, আই এম নেমিং দিস বাই d. d will be h plus 2 times e square into h plus 2 times e to the power 4 into h, and this will go on. এটা কি হবে? h, আর এখান থেকে দেখো আমি যদি e স্কয়ার কমন নিয়ে নিই, চলো 2 e স্কয়ার h আমি কমন নিয়ে নিচ্ছি, দেখো 2 e স্কয়ার h আমি কমন নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা স্যার কমন নিয়ে নিন, কোনো অসুবিধা নেই। কমন নিয়ে নিলে আমি কি পাবো? এখান থেকে দেখো 1 প্লাস 2 e স্কয়ার h কমন নিয়ে নিয়েছি, তাহলে এখানে কি হবে? e স্কয়ার প্লাস e টু দি পাওয়ার 4 প্লাস সো অন, এরকম একটা জিনিস আমি পেয়ে যাব। So this is my value of t. So I guess you have understood this thing, যে স্যার ব্যাপারটা খুবই সিম্পল, বাস একটা জিনিস, ছোট্ট মতো জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে। আমরা একদম ঠিক একটা ছোট্ট মতো জিনিস মনে রাখলেই হয়ে যায়। Now I will write d will be equals to h plus 2 e square h into, এখানে কি ছিল স্যার? 1 plus e square plus e to the power 4 and so on. So 1 plus e square plus e to the power 4 plus so on. I guess this is very satisfying. Now you will understand this, sir, এই যে টার্মটা এলো, this is a infinite GP, আর infinite GP এর সামেশন হয় a by 1 minus r, যেখানে r টা হয় কমন রেশিও। তাহলে আমি কি বলতে পারি স্যার? This will be h plus 2 e square h
ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আর। বুঝতেই পারছো প্রত্যেকটার সঙ্গে আমি ই স্কোয়ার ই স্কোয়ার ই স্কোয়ার অ্যাড করছি, so the common ratio is e like this, very easy sir। এরপর আমি কি করছি, এই দুটো টার্ম থেকে h কমন নিয়ে নিচ্ছি, h কমন নিলে আমি কি পাবো 1 প্লাস 2 টাইমস e স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস e স্কোয়ার, এরকম একটা জিনিস পেয়ে যাবো। নাও ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, দেখো তো কি আসছে। h তো কমন নিয়েছিলাম, বাইরে আসবার এখানে হবে 1 মাইনাস e স্কোয়ার প্লাস 2e স্কোয়ার divided by 1 minus e square. So this will be equals to h into minus e square plus 2e square will be 1 plus e square divided by 1 minus e square. So this is the total distance traveled by the particle. I hope everyone is satisfied with the answer and everyone is very much familiar যে স্যার এই কোশ্চেনটা টাফ তো ছিল না, জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করতে হয়েছে, একটু বুদ্ধি লাগাতে হয়েছে। মোর ওভার ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাসেসে কিন্তু একটা ফুল ফ্লেজেড জেইর ব্যাচ চলছে, তো তোমরা যারা প্রপার চাইছো যে একটা ভালো গাইডেন্সে একটা ভালোভাবে জেই ক্র্যাক করা with this easy methods and all those hatke thinkings, you can contact mathematical classes। বাকি তোমাদের যদি এই সেশন গুলো জেনুইন ইউজফুল হচ্ছে, ডু লেট মি নো ইন দি কমেন্টস যে ইয়েস স্যার দিস আর অ্যাকচুয়ালি বেনিফিশিয়াল, অনেক জিনিস তোমাদের জন্য করা হচ্ছে। সো ইফ ইট বেনিফিটস ইউ বাই দিস মাচ অলসো ইউ মাস্ট টেল আস such that আমরা মোটিভেশন পাবো, রাইট? বিকজ উই উইল গেট আ মোটিভেশন টু ওয়ার্ক মোর হার্ডার এন্ড হার্ডার ফর ইউ। আই হোপ এটা বুঝতে পেরে গেছো, যদি কোনো ডাউট থাকে ইউ ক্যান লেট মি নো। ওকে, নাও ওয়ান লাস্ট থিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস, আর এটাও খুব ফেমাস একটা জিনিস, তোমরা অবশ্যই দেখেছো, যে ধরো নাও আমি একটা প্রজেক্টাইলকে এরম ইউ দিয়ে প্রজেক্ট করলাম, তো এটা এরম ভাবে এখানে যাবে, এন্ড সাপোজ দি কোএফিশিয়েন্ট অফ রেসিডিউশন ইজ ই, সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে স্যার এরপরে এর হাইটটা একটু কমে যাবে, তারপর আবার এর হাইটটা একটু কমে যাবে, এন্ড আফটার দ্যাট ইট উইল গো অন। বাস এক দুটো জিনিস আমি বলবো যে হোয়াট ইজ দি রিলেশন বিটুইন টাইম অফ ফ্লাইটস এন্ড হাইটস এন্ড অল দোজ থিংস। তো ওয়ান থিং ইজ ক্লিয়ার স্যার, যে যখন এখানে কোলিশনটা হবে স্যার, when the collision will take place here, so only the y component will change, আর y component change হয়ে e times uy হয়ে যাবে, but ux will remain same। yes sir, ux will remain same। okay sir, এই লজিকটা দিয়ে আমরা এটাকে সলভ করব। সো ফার্স্ট অফ অল লেট মি কমেন্ট অ্যাবাউট দি টাইম অফ ফ্লাইটস। আই উইল মেক few copies of this thing যাতে আমাকে বারবার এটা বানাতে না হয়, সো আই উইল মেক few copies। So first analysis is of the time of flight। প্রথমে আমি টাইম অফ ফ্লাইট কে অ্যানালাইজ করব। So for the first time of flight মানে t1 এর জন্য আমি কি বলবো, t1 will be 2 times uy by g, একদম স্যার 2 times uy by g। So I'm writing it here, the t1 will come out to be 2 times uy by g। Do you all agree যে যখন আমি t2 লিখবো তখন আমি লিখবো 2 times uy, but in the first collision the uy will be nothing but e times the initial uy, right? Like this, divided by g। So we'll all agree that this is nothing but e times 2 uy by g, or sir this is nothing but e times uy। এরকম ভাবে আমি t3 যদি লিখি তাহলে এটা e times u, আবার e অ্যাড হলো কি হবে e স্কয়ার টাইমস u, তাহলে এটা হবে 2 into e স্কয়ার টার্মস uy by g। আমি এখানে এটা বলতে পারি this is nothing but e স্কয়ার into u 2uy by g, or to be more precise e স্কয়ার times t2। I hope you have all followed যে স্যার যখন t1 লিখছি তখন as it is লিখছি t2 মানে e times t1, t3 মানে e to the power 3 minus 1 into t1, sorry this is t1, this is t1। তাহলে স্যার যদি আমি এরকম ভাবে tn লিখি তাহলে আমি কি লিখবো স্যার, e to the power n minus 1 into t। তো কোশ্চেনে ডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করতে পারে, মনে রাখার কোনো দরকার নেই, জাস্ট রিমেম্বার কি আমি কেমন করে সলভ করছি। দ্য ফ্যাক্ট লাইজ হিয়ার ইজ স্যার অনলি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনে ভেলোসিটি চেঞ্জ আর কেমন ভাবে চেঞ্জ হয় স্যার, e টাইমস uy করে দিতে হয়। সো দিস ইজ দি টাইম অফ ফ্লাইট অ্যানালিসিস। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ ক্যান লেট মি নো।
I hope this is clear. একদম স্যার, it is clear. Next, যেটা আমি বললাম যে I have to make some copies because আমি প্রত্যেকটা জিনিস ডিসকাস করবো। এবার সাপোজ this was h1 মানে h max 1, this will becomes h max 2. Yes sir. Now you will all realize that sir h max 1 can be easily written as uy square by 2g, sorry, uy square by g. You all will agree, right? You all will agree. তাহলে তোমরা আমাকে বলো তো একবার যে স্যার uy square by g যদি হয় তাহলে পরের হাইটটা h2 টা আমি কি করে লিখবো স্যার? How can I write h2? Because বুঝতেই পারছো after the first collision only the change that will come is e times uy হয়ে যাবে, right? So just let me know যেটা বুঝতে পেরেছো কিনা। চলো, আশা করছি কোনো প্রবলেম নেই, রাইট? ওকে, so h2 will be again uy square, but now I will write e times uy square by 2g. Okay, এখানে this thing is very clear. আমার মেন এই জিনিসগুলোতে নেই, আমার মেন হচ্ছে একটা রিলেশন বার করার। ওই রিলেশনটা বেরিয়ে যাচ্ছে স্যার, বিকজ আই ক্যান ফাইন্ড যে ই স্কোয়ারটা বাইরে চলে এলো, সো দিস উইল বি ই স্কোয়ার uy by, so again this term is h1, this term is h1, so I will say this is nothing but e square h1. তাহলে বুঝতেই পারছো যে তুমি এবার টাইম অফ ফ্লাইটস এর রেশিওটাও লিখতে পারবে, রাইট? যে সরি, ম্যাক্সিমাম হাইটস এর রেশিওটাও লিখতে পারবে, রাইট? h1 will be uy square by 2g, h2 will be e square uy square by 2g, h3 will be e to the power 4 uy square by 2g. So I can write this e square h1, this as e to the power 4 times h1, and this series will go on. মানে বুঝতেই পারছো জিনিসটা খুবই সিম্পল, বাস একটা কনসেপ্টের উপরে কিন্তু আমাদের এই পুরো জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে। দ্য পিলার ইজ অনলি ওয়ান থিং, যে পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনের ভেলোসিটিটা কিন্তু চেঞ্জ হয়, মানে যেই দিকে কলিশন হচ্ছে, যেই সারফেসে কলিশন হচ্ছে তার পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনের ভেলোসিটি কিন্তু চেঞ্জ হয়। আর কেমন ভাবে চেঞ্জ হয় স্যার? অপোজিট হয়ে যায়, আর e টাইমস দি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হয়ে যায়। আই হোপ ইউ অল এগ্রি উইথ দ্য ফ্যাক্ট। ইফ ইউ ডোন্ট এগ্রি ইউ ক্যান জাস্ট লেট মি নো। আরে কমন রেশিও 1 এর বড় কি করে হচ্ছে? রিয়েলাইজ দ্য ফ্যাক্ট, ই তো অলওয়েজ লেস দেন 1 হয় না, মানে 0 থেকে 1 এর মধ্যে লাই করে। সো হাউ ক্যান ইউ সে কমন রেশিও ইজ গ্রেটার দেন 1? তুমি ই এর ভ্যালু হাফ নাও, তারপরে তুমি বুঝে যাবে ই এর ভ্যালুটাই তো 1 এর থেকে কম আসবে, রাইট? ই 1 হয়ে গেলে তো ইলাস্টিক কলিশন হয়ে যাবে। এগ্রিড? এগ্রিড? বুঝতে পেরেছো? সো এইচ এর জিনিসটাও খুবই সিম্পল ওয়াইজ আমি বলতে পারি, লাইক লাস্টে তুমি এইচ এন এর ভ্যালু ফাইন্ড করতে পারো। লাইক ইফ ইউ সি ইট ক্লিয়ারলি ইট উইল বি ই টু দি পাওয়ার সামথিং 2n minus 2 into h1 আই গেস। একবার চেক করে নাও, একবার চেক করে নাও। 2 পুট করো তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 2, 4 minus 2, একদম ঠিক, একদম ঠিক। তো এইচ এন এর ভ্যালু তুমি এরকম ভাবে লিখে নিতে পারো। I will again suggest don't remember these things, remember করার কিছুই নেই, মনে রাখার কিছুই নেই, রাইট? হ্যাঁ, হতে পারে তোমাকে এখানে আমি সামটা দিয়ে দিতে পারতাম যে আপ টু বলো কতটা হাইটস কভার করছে বা হাইটস এর রেশিও, বা তোমাকে ধরো না কোশ্চেনটা এখন ফ্রেম করালে আমাকে কি ফ্রেম করতে হবে? I would have framed find the total distance traveled in the horizontal direction, রাইট? সো কি করবে স্যার? r1 plus r2 plus r3, তো নেক্সট অ্যানালিসিস সেই কারণে আমার হয়ে যাবে রেঞ্জের অ্যানালিসিস। So the next analysis will be the range analysis. Now you will all agree, sir, my range one will be nothing but ux into time of flight. আচ্ছা, time of flight sir আমি এখানে t1 বলে দিচ্ছি, because sir I have realized one thing, যে স্যার টাইম অফ ফ্লাইট এর রেশিওটা আপনি বার করে নিয়েছিলেন, রাইট? 2 ui by g, again e times t1, e to the power 2 t1, e to the power n minus 1 t1, right? So again I will use that fact here, I will use that fact here। এখানে দেখো r1 হবে ux into t1। Now ux remains constant, এটা আই হোপ তোমরা এটা বুঝতে পারছো যে ux remains constant, বিকজ যখন কলিশনটা হচ্ছে তখন x ডাইরেকশনে কোনো নরমাল অ্যাক্ট করছে না,
তাহলে আমি r2 এর ভ্যালু কি বলবো? নাও r2 will be ux into the next time of flight, আর ওটা কি হয়ে যায় স্যার, e times t1 হয়ে যায়। মানে তুমি এখানে বুঝতেই পারছো যে e times ux into t1 তুমি লিখবে, আর ux into t1 is nothing but the initial range, so I will write this to be equal to e times r1। তো সিমিলার ওয়েতে আমি আরামসে পরের জিনিসগুলো বলতে পারি। চলো আরেকটা তোমাকে দেখিয়ে দিই, তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। r3, r3 লেখো। r3 লিখলে তুমি কি বলবে স্যার, ইট উইল বি ux into t3। নাও t3 will be, see again একটা e multiply হবে, so it will be e square into t1, right? So again you will all agree that this will be e square into r। so can I conclude it যে r1 r2 r3 easily আমরা find out করে নিয়েছি? can I conclude this? Sir, R1 will be equals to UXT1, R2 will be equals to E times R1, R3 will be equals to E square R1, and up to so on, Rn টা তোমরা বলে দিতে পারো, it will be E to the power n minus 1 to, I can frame the question now। এবার আমি তোমাকে বলতে পারি find the total distance traveled by this projectile in the horizontal direction। তাহলে কি হবে স্যার, what is the total distance that will be traveled by the particle in horizontal direction? So that d will be again given by r1 plus r2 plus so on to infinity, because বুঝতেই পারছো বারবার 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 এটা হতেই থাকে। So I can just solve this for you, not a big deal। So আমি d is equal to কি বলবো, r1 plus e times r1 plus e square times r1 plus so on চলে যাচ্ছে। r1 কে কমন নাও দেখি, r1 কে কমন নাও দেখি, r1 কে কমন নিলে তুমি পাবে এখান থেকে 1 plus e square plus so on, right? 1 plus e square plus so on। So again this is forming a infinite GP, and I guess you all are ready with your answers, right? I guess you all are ready with your answers। So I will write it r1 into, বুঝতেই পারছো কি হবে, এরপর আমার বলার খুব একটা দরকার নেই, a ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস মানে 1 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস r এর ভ্যালু এখানে কিন্তু e স্কয়ার না, এটা কিন্তু e, বুঝতে পারছো প্রত্যেকটার সঙ্গে আমি e মাল্টিপ্লাই করছি, তো 1 মাইনাস e। and you can easily substitute the value of r1 also, that is ux বা r1 এর ভ্যালু তুমি এখান থেকে দেখো, এখান থেকে আমি যদি বলি r1 এর ভ্যালুটা আমি লিখে রেখেছিলাম, রাইট? that is ux into t1। so you can find out r1, আরামসে তুমি r1 ফাইন্ড করবে, and you will just multiply with this thing and you will get your answer। I guess this is very clear। okay, কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জানাও, otherwise I will end the session for today। so this was everything about fixed surface collision। fixed surface collision এ আমার মনে হয় না আর কোনো প্রবলেম হবে তোমাদের। after doing so many problems, so many cases and so many things, I guess this will be crystal clear to you all, right? I hope তোমাদের সেশনটা ভালো লেগেছে। if that, then let me know। So I hope everyone enjoyed the session, and see you in the next session. Till then, take care. Bye bye।